నాన్ మాగ్నెటిక్ స్క్రూల కోసం వాక్యూమ్ స్క్రూ డ్రైవర్ ను ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో ట్యుటోరియల్. వాక్యూమ్ స్క్రూ డ్రైవర్ కు స్క్రూ డ్రైవర్ బిట్ ను చొప్పించండి. బిగింపుతలను సమీకరించండి. విద్యుత్ సరఫరాకు ప్లగ్ ను కనెక్ట్ చేస్తోంది. కేబుల్ యొక్క ఈ చివరను స్క్రూ డ్రైవర్ కు కనెక్ట్ చేస్తోంది. కేబుల్ యొక్క మరొక చివరను విద్యుత్ సరఫరాకు అనుసంధానిస్తుంది. నిశ్శబ్దం మరియు ఎయిర్ ట్యూబ్ ను వాక్యూమ్ జనరేటర్ లోకి చొప్పించండి. పవర్ సోర్స్, ఎయిర్ సోర్స్ ఆన్ చేసి స్క్రూ ఫీడర్ తెరవండి. రోటరీ ప్యానెల్ కు స్వయంచాలకంగా స్క్రూలు బయటికి వస్తాయి. వాక్యూమ్ స్క్రూ డ్రైవర్ తో స్క్రూను ఎంచుకోవడం. లోతైన స్క్రూ రంధ్రం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన బిగింపు తల. పొడవైన మరియు అయస్కాంతేతర మరలు కోసం వర్తిస్తుంది.